Ok. Creo que ya no quedaba nada por hacer en la ciudad. Pues vamos con las misiones de campo. What the fuck, ¿por qué está llamado todo esto? ¿Uno de los trabajadores de mi empresa? Al rollito. Hostias. Entre este juego y el del ring, estoy empezando a estar un poco harto de pelear con dragones. No te muevas, capullo. Está todo el rato moviéndose de un lado a otro, ¿verdad? El quinto, coño, claro que sí. What the fuck? ¿Está comiendo? Pero... se ha bugueado. Ah, vale, hay que pegarse a los pequeñitos. No andes lanzando fuego mientras estoy pegándome con tus hijos. Poco respeto. Falta uno aquí, ¿no? Vale, ¿bajas a jugar? Sí.
Celestial. ¿Qué es celestial? Acaba de desaparecer. A ver, más dragoncitos. Hay uno de los grandecitos. Acordarme de cargar más pociones. Barry, hijo mío, cúrate. La pelea tiene pinta de ser un poquito coñazo. ¿Dónde está? Ahora gritar así. Madre de Dios. De verdad, puedes quedarte quieto 5 minutos. No mates, eres dragón, es culpa tengo yo si me atacan. Gracias por pasarte, Wilhelmina. No, otra vez no. De verdad. Pasa, señor dragón, o dragona celestial. Se pasa usted un poco, la verdad.
Pero aún quedan. ¿Quieres bajar? Ahí no puedo subir, que yo sepa. No puedo, está como aislado del resto. ¿Quién está gritando todo el rato? Fenris, por favor. Se ha bugueado. Pues no sé, Barrick. Yo que sé. A ver si le das desde ahí. Tengo que cargar a flechas porque no baja. Ahora. Me costó, macho. Otra vez, a jugar con la comida. Madre mía. Es que te lanza para arriba y te coge otra vez. Y otra vez te lanza y te coge. Uy, Fenris, ¿qué tal? Bueno, espera, te está curando... Está curando. Oh, sí, te estaba curando, pero no te daba tiempo. Por favor, no me envíes más crías de dragón. Acabemos con esto como dragón y persona. Es estratega, ¿no? Ya. Vale. Parece que no va a volver a invocar. Parece. Espero que siga así. Vale, bien, 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 bien. Confirmado. Acabamos como caballeros. A hostia limpia. Ya que echo de menos... Ah, bueno, ahí estamos, joder. Una escenita de matar, así me gusta. Os decía que echaba de menos lo de... Hay un logro. Echaba de menos lo de las escenas de matar... bichos. Puedo pasar. Si te trata. Parece que me haya dejado nada. Tenemos otra misión en este sitio. La de Anders. Así que vamos para allá. ¿Sí? Le da. Ah. Are you ready to go in? Sí. Ready as I'll ever be. We'll have to look for Drakestone deposits along the sides.
Qué rápido, no puedo. Ah, bueno, hay varios. Ya. Pero bueno, ya estamos con las putas arañas de mierda. This looks like a Drakestone deposit. I need a scraping from the deepest part. There should be more further in. Ok. Espero que esto funcione. There should be more further in. Everyone stay still and try not to make any loud noises. A ver, Barrick, encárgate. Pero... Mierda. There should be more further in. Bien. Someone. Ugh, una de las grandes. Pobre Barry, me están dando por todos lados. Se ha muerto. Ah, no, no se ha muerto. O sí se ha muerto, pero... Pero lo ha debido resucitar antes. Dios, cuánta vida tiene, ¿no? Como de leche. Ahora. There should be more further in.
That should be enough. Ok. A la salida, pues. Thank you. I wouldn't have asked just anyone to venture in there for me. There is one more thing, but we must discuss it privately. De acuerdito. Se puede acceder. Ok. Y ya vamos a hablar cosas privadas en la escrita. Si por aquí no se debería poder salir. Miramos si hay el... No se puede. Quiero entender que sí, pero... Ay. Vale. Es un par de misiones. Actualizadas. I took this fire gland from a high dragon just outside the city. You killed a high dragon? Incredible. Let me see the fire gland. It was either her life or mine. I chose mine. And that I am glad to hear. This fire gland is a remarkable specimen. Wait here. I know exactly what I can craft from this. Creo que será un guapo. This turned out beautifully. Something worthy of our champion. I hope you can put it to good use. Gente de Tercera. Yes. Es esta, ¿no? Tercera. Ah. Puede ser como objeto súper raro, ¿no? Eso. Ok.
Aquí nada más. Yo supongo que será para hablar con el franchute este. Ahí está. A dragon attacked your mine. Everyone is dead. Dear Maker, what of my equipment? Did it seem salvageable? Unfortunately, your precious equipment didn't make it. And neither did your workers. Oh, my heart. So many years of investment. I am ruined. Ruined! I'm sorry, champion. I appreciate your help, but I sank all my coin into that rotten mine. I have nothing left to pay you. Give me the bone pit. Perhaps in a few years I can get it back in order. What? Ha! Fine, take it. I wash my hands of this cursed venture. Ole, soy propietaria. I never should have gotten involved in that cursed mine. For now, I am refocusing on mercantile as my primary business. I have some new items in stock. Tengo mi propio negocio. Vamos un momento a... cargar pociones, que ando escaso. I hope all is well. Everything's quiet there in the mansion. I thought the moment. Vemos que siga así. De raíz céltica ya tengo. Las otras no puedo. Puedo crear otras otras. Céltica yo debería servir, lo que pasa es que no puedo acceder desde el menú. Yo creo que será en la clínica de Anders, ¿no? Ahí estamos. Hablemos pues. There is one more thing I need of you, my love. And I can't tell you why. I must get inside the chantry, without being seen. Will you talk to the Grand Cleric for me? Distract her long enough for me to do what must be done. What do you want me to talk about? Food? The weather? What does it matter? No, talk of mages. Give her one final chance to hear what we have suffered. To pick a side. Perhaps she'll be more inclined to listen to you. Tell me your plan. You would not thank me if I told you. If you support freedom for mages, help me. That's all I can say. No hay comunicación en esta relación, Anders. What is it you don't want me to see? Do you believe in me, love? Do you believe mages deserve to live free of the Templar's grasp? Then trust me now. I am doing only what is necessary. I can't act blindly. Tell me your plan. I am taking a risk. I would not see you drawn into it. But maybe your support of mages ends at talk. It's easier to support freedom if no one must die to achieve it. Ay, la madre que te parió. Claim to love me, then turn on me now. I care for you. That doesn't mean I agree with every decision. You cannot care for me and despise what I stand for. I am the cause of mages. There is nothing else inside me. Will you aid us now? Or does your support stop at the chantry door? Ay, Dios santo. Ay, Anders, ¿vas a hacer un acto terrorista? ¿En serio?
Las cosas que hago por amor. Tell me what you would have of me then. But I won't forget you blackmailed me to get it. I promise, whatever happens, it's on my head. It will not come back on you. Go to the Chantry. Talk to the Grand Cleric. I will join you when I'm done. 5, horribilidad. Defense. Just talk to the Grand Cleric. I'll only be a moment. Seguimos siendo pareja, ¿no? Sí. Just talk to the Grand Cleric. I'll only be a moment. Ahí, antes había una opción de preguntarle por la poción que no me di cuenta. ¿De qué tiene que ver la poción en todo esto? Welcome home, Sir. If you need me for anything, by all means, let me know. Maybe I should find a nicer place. I need your help again. Can we speak privately? Perhaps in my clinic? I need your help again. Can we speak privately? Perhaps in my clinic? Y ya, ¿no? I hear silk underthings for men quite popular in play. I'll find you as soon as I'm done. Thank you. Nada, nada. ¿Quién no ayudaría a su novio terrorista a perpetrar un crimen por amor? Maker's blessing, champion. Have you come to pray? Capilla es un fraude. So, hypothetically, if there were a group of people being brutally subjugated by another, wouldn't the Maker favor the oppressed? You speak of mages. It's no secret that you count apostates among your friends, champion. You have done much to fan the flames of rebellion here. Ah, es culpa We mía. must give Meredith and Orsino time to work out their differences. No good can come of showing favor to one side. El problema de ser equidistante es que favoreces al... favoreces al que tiene el poder. I guess that means you're not ready to disband the Templars and set every mage free. Tampoco hay que disolver. I feel for the mages, I do. I would not wish to be locked in the gallows. But I cannot take sides. We are all the Maker's creatures, but magic allows abuses beyond the scope of mortals. I only hope I can balance the needs of everyone. For if it comes to war, it is the people of this city who will lose. There you are. I've been looking for you all over. Your Grace? Your soul is troubled, child. I hope you found a balm for it here. Dejas que torturen y genociden mientras miras a otro lado. Ese es el tema de la equidistancia.
¿Dónde está Anders? Ah, aquí. ¿Qué hiciste? ¿Pusiste una bomba en la capilla o mataste a alguien? ¿Me lo vas a contar ahora? Bueno, yo en general no suelo ser abolicionista, sino más bien reformista. Aunque quizás es algo idealista, como se ha dicho. Pensando un poco en lo más parecido que es la realidad, que es no los cuerpos de protección del Estado están bastante corruptos. Y quizás sea imposible reformarlos. No lo sé. No, sería lo ideal. I wanted you to have this. What's that? A pillow? What? Hand embroidered by my mother. The only thing of hers they let me keep when I went to the Circle. Why in the name of Andraste would you give that to me? You've been a good friend, Varric. You keep your pillow, Blondie. And may you have many more dreams of killing Templars on it. Hawk, I didn't expect you here. I want to tell you now. I love you. You've stood by me when I gave you every reason to turn away. Just remember, whatever happens, I wanted you to know that. Why are you talking like this? He'll still be here, you know. Justice. Long after you and I are gone. It doesn't mean the same thing to a spirit. He'll just go back to the Fade. I love you, Anders. You were the most important thing in my life. But some things matter more than my life. More than either of us. I'm sorry. You're wrong. There is nothing more Bueno, important eso no than es verdad. that. I told you I would break your heart. Just know it breaks mine to do it. I was hoping we'd find a better way, but... justice and vengeance are too intertwined. I can't tell one from the other. You were the one shining a light in my life. Never blame yourself for what will happen. Ha puesto una puta bomba en la capilla. Ha puesto una bomba. Ha puesto una bomba y va a explotar todo. Your support has meant the world to me. And this is still the rankest pit in Thedas. Never changes. Hawk. Hawk. Things sure have changed since I was a boy. There was a lot more ¿Por qué no está Anders en el equipo? I miss that, don't you? ¿Ya no puedo llevarlo en el equipo? Sí, bien. You've had luck on your travels? Nothing new to report, I'm afraid. These patients need me more than anyone in Hightown. Your support has meant the world to me. Your support has meant the world to me. Bueno, pues nada. Seguiremos con las misiones de fuera. Espera, ¿no tiene que traerme a Meredith aquí? Sí, de hecho ya no obligan a llevarlo.
Joder. You should have this back. Twine? When did I loan you a ball of twine? You gave it to me when I first moved here when I kept getting lost in Lowtown. It drove the merchants in the market completely batty, but it did help me find my way. Keep it, Daisy. I don't think I'll be getting lost again anytime soon. Well, you never know. Might need to tie a package up, hang a lantern, dress a roast chicken. It's multi-purpose. Fue nuestro héroe contra Parvolen y estábamos aterrorizados. Quizá fue culpa nuestra. Un día cambió y nos empezó a ver como siervos y no como a los que él servía. Y luego quedó infestado. Dudito, necesitamos un sello sin importar la fe. Se ha pagado un precio. Ningún frasco podrá prevenir los síntomas. 3 de 3. Has pervertido un hombre al que otros habían ensalzado. No cederé aunque tenga que enfrentarme a ti. La verdad te retendrá o se creará una nueva verdad. Hey, no os habíais ido. Sundermount is cursed. I should never have come here. It is good to be among my people again. Greetings, champion. That is what they call you in your O city, sois isn't it? otros. Did Sois... you need something? Fuck, puedo ligar con ellos. O sea, estos dalesianos son otros. Merry le había dicho que los suyos se habían ido. I hear there is a criminal hiding among the Dalish. He is not among us. This criminal of yours is set up in a cave away from our camp. He said there would be people looking for him, and to tell anyone who asked where he was. I thought the point of hiding was not to be found. He said he didn't want to endanger our people by asking us to lie for him. Not something you'd expect from a cruel and evil murderer, is it? He'll be waiting for you at the cave. Good luck trying to reach him, however. Madre mía, ese es un reto. Why would the assassin want the Dalish to give away his location? I worried for so long that they would judge me for bearing a human soul. But it's as if I never left. Tú eres la del niño que tenía pesadillas. Sundermount is cursed. We should never have come here. You do not belong here, Shamlin. I was told of an assassin hiding among the Dalish. Talk to Variel. She's the one who likes to collect strays. Watch your steps, Sham. You don't know how many Dalish arrows are trained on you right now. Another one. Too many of you shambling around lately. I've heard the Dalish are hiding an assassin in their camp. Do you know anything about this? It's been a long time since I've seen you Elvan faces around here. Maybe talk to Variel. She would know. Careful, young Sham. The Dalish are not your people. Not all of us want you here. We've been here too long. Mythal, protect us. Taken on a heavy burden, The hunters chased away another one last night. Creators watch over Too many you. Shemlin are coming here. We have to move soon. Can't you talk to the keeper? Reason with her. I tried. She's made up her mind.
You've returned. Is there something you need? I don't need anything right now. Of course. No son los mismos. ¿Qué me dijo que se habían ido? Era en plan para decirme, no, mi mamá no puede hablar contigo porque ahora mismo está en San Petersburgo. Dalish crafting is second to none, I assure you. Welcome home, Dalen. This isn't a homecoming, Keeper. Why is the clan even here? You should have moved on ages ago. The clan still has business here, Dalen. We will leave when it is time. It was time 3 years ago. You can't stay here. Eventually, the humans will force you to leave. There are plenty of hiding places in these mountains. We will stay until my business is done. If you are not returning to us, what has brought you back? If one of the Dalish becomes an abomination, what do you do? If you are hoping the Dalish hold miracles, child, I'm afraid you will be disappointed. Even if the demon is driven out, the soul is left scarred. It can never recover, not truly. Like a wounded animal, it will fall prey to scavengers. The only cure is death. How can Merrill fix the Alluvion? I wouldn't restore that cursed thing, even if I could. It has stolen lives, brave young souls who are well loved by this clan. And if it is awakened, it will do far worse. You must come to your senses, Merrill. This evil cannot be allowed in our world. It is part of our world. It has been in our world for centuries. No one is pained more by Mahariel's loss than I, but the mirror wasn't responsible. But I'm wasting my time. You'd rather fear the past than reclaim it. This is pointless, Hawk. Let's go. Master, what's wrong? Hey, más miedo, mister. Hey, se fue la señora. Yo tengo interés en arreglar el espejo. Obviamente. No heard of Hala. I thought all Dalish clans had them. No quiero que Merrill se convierta en una abominación por ello. ¡Hey! A veces me olvido de que siguen existiendo los engendros tenebrosos. No sale ninguna marca de historia. Pero alguna razón. A ver. Otro regresado, de verdad. En este juego hay demasiados regresados. Y les quita un poco la gracia de que se supone que son bichos tochos.
al otro lado. Huesos. ¡Ey! El golem este. We were once more than we are. Por lo visto simplemente era para venir a comer. La misión de Merry sigue siendo aquí. Vale, tenemos que ir a por sí, espera, hay dos misiones. El asesino, esto creo que es lo de Merry. Do you regret it? What happened with your sister, I mean? No. You don't wish that maybe you hadn't found her again? Whatever I wish, it is already done. You're lucky then. There are so many things I wish I could undo. Sello de ruina. ¿Por qué hay arañas aquí? Strange. Why would the assassin want the Dalish to give away his location? ¿Puede salir esto? Sí o no. Pero bueno. No, Merlin. Se ha muerto.
Joder, no paran de salir, macho. Yo a veces pienso que deberíamos dar gracias de que las arañas no sean organismos coloniales, rollo hormigas o abejas. Que si ya la aracnofobia es algo bastante común, pues, cuando suelen ser organismos que viven aislados del resto. Imagínate si viviesen todas juntas en una colonia. No sé, la humanidad no podría lidiar con ello. Acción. Por aquí. I hope there aren't a lot more of these traps left. Vale, ¿estos son trampas? Watch where you step. Así que eran. No lo sabía. Vale. Piece of cake. Perfecto. Pero bueno. Otro de estos. Ah, vale, siempre va a estar aquí. No importa cuántas veces lo matemos. Joder. Espera que me llevo el tesoro. Pero no ataques. ¿Qué estás atacando? A mismo. Entiendo por qué le cogen el agro. Supongo que porque le hacen más daño que yo. A ver si puedo pillarle el agro. Pues no, no hay manera de pillar el agro. Sí, ahora parece que le he pillado el agro. ¿Por qué está? Bueno. No puedes curarte. Tienes curación, ¿no? Estamos un poco jodidos, la verdad, se ha dicho. Curarme. Fenris. Aguantas.
Puedes curarte aún. No morir. Bueno, le queda poco. Now you, I wasn't expecting. How do you do? My name is Zevran. Lo sabía. Adventurer and occasional assassin. Estás un poco más feo que en el Origins. I was waiting for an assault by the crows, not the mighty champion of Kirkwall. O sea, Liliana estaba más guapo, pero tú estás más feo. ¿Qué ha pasado, hijo? How do you know I'm the champion? Slayer of Canary, Deep Roads Explorer, and a beauty to make the gods jealous. No sigues teniendo lo mismo piquito. I'll assume you're not talking about birds. Oh, please do not tell me you know nothing of the Antivan Crows. We are the finest guild of assassins, an object of fear throughout the lands for any man with wealthy enemies. Or I should say they are. I am no longer a crow, a fact they find unacceptable. There must be more to it than you leaving the guild. That is offense enough to the crows, believe me. I may have also killed the last 4 assassins they sent after me, and older men, and the guildmaster. In fact, if you were a crow, you might make a fortune bringing me in. You should consider a career change. No, really. I thought you'd be taller. Let me guess. A man named Nuncio has asked you to capture a dangerous killer, yes? What did he say this time? That I killed his wife, butchered his parents, sold his children into slavery? Or did he tell you he was a lawman from Antiva, charged with apprehending a ridiculously handsome fugitive? Me encanta que le puedo tirar ficha. Estoy en una relación, si no se la tiraba fijo. He also said you were a wanted murderer. Oh, indeed I am. But technically I imagine everyone here can rightfully claim that title. Bring me to Nuncio if you wish, but I warn you, he surely intends to kill you. The crows do not like loose ends. Unlike myself. But you are a woman who can clearly handle herself, yes? Why worry? So, you can either tie me up, gag me, and then manhandle me. Or you can take me to Nuncio. Which will it be, I wonder? Prefiero maltratarte, joder. You're very compliant for a fugitive. Compliant, yes, and very flexible. But truthfully, I know when I am outmatched. I would rather take my chances against the crows. Aquí estoy un poco influenciado por mi partida anterior. Si no, supongo que... Quiero decir, si jugase este juego sin haber jugado el anterior, te entregaría porque no te conozco de nada. Pero te conozco y te tengo cariño, no te quiero entregar. I'm not going to hand you over to someone who lied to me. As a suggestion, you might wish to deal with Nuncio. If you don't, he will only come after you. It's been more than a pleasure, my dear champion. Fare you well. Oh, me gustan los camellitos. Más me está gustando, ¿no? Vamos a encargarnos de esto primero. Teníamos la misión de Merrill pendiente ahí igualmente, así que volveremos. I let your assassin go. Was I not supposed to do that? You had him? And you let him go? Sí. I am thoroughly disappointed. No one fails the crows and lives. Ah, poor Hostias. Nuncio. The crows do like that saying, but I am living... Esperaba que viniese conmigo. Why they insist on thinking they can kill people like you and the warden, I will never guess. Let me tell you, it's a burden I bear on a daily basis. You are nothing but a traitor and a coward, Zevran. You'll die here.
Madre mía, grande. Yes, well, let's see how that works out for you. Pelea conmigo, ¿no? Ahí está. Dale caña, como los viejos tiempos. Que me estás muriendo, Fenris. Ay, se me ha muerto. Y ahora se está muriendo menos. ¿Tienes? No puede curarse. No me sale cuánto le queda. Algo que le impide curarse, quizás. Ahora. Estamos. Pero bueno, no me hagáis estar lentito. Vale. Que me muero. Hola, se ha muerto aquel al que debías proteger, por lo cual eres una mierda de protector, por lo tanto morirás. Vale. Ah, sí. Gracias, Cebra. Por fin, alguien que me deja tiempo para recoger los tesoritos. Antes de meterme en escenas. I suppose I give that a shot. See his pie. Una cosita por aquí. Este mapa está grande para una batalla tan corta. Supongo que esto es el adiós. Excellent. Killing my former brothers in arms is oddly satisfying. I've little reward to offer you, champion, but perhaps this will serve as a token of my thanks. It is time to move on, as they say. I have a little war to wage back home, and so little time. Perhaps we'll meet again, champion. Ojalá. Hoy estaría Cebran Arainai. ¿Lo leíste hacia su apellido? No me suena. Por aquí.
Vale, vamos a continuar entonces la misión de Merrill. Para algo la tengo en el equipo. Your master must have been a terrible man to make you hate mages so. He was. Now he's dead. We're not all like him. How often I hear that, yet how often I find it's not true. The Keepers are different. They exist to preserve the old ways and to protect our people. And none of them would ever fall prey to a demon or perform blood magic. It's impossible to talk to you. Sí, la verdad que es un poco intensito, pero hay que quererlo. Does anybody else get the feeling that this is going to end badly? Just me, huh? It's not all bad, Varric. Think of the stories you'll be able to tell later. No offense, Daisy, but I could live without telling anyone we murdered you on some mountainside. It's a little hard to make that one sound good. Tienes razón. Espero que... ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasa hoy con las arañas? Vale, que estas mueren rápido. Qué horror arcano aquí. Empezamos con las áreas de mierda. Me cago en... Que está sobreviviendo. Ya estamos con el jodido. Me cago en... Otra vez. El área de mierda, joder. ¿Tienes tu hija mía? Pero bueno. Vaya, usted me ha metido. Joder. Por el área de mierda, macho.
Does anybody else get the feeling that this is going to end badly? Just me, huh? It's not all bad, Varric. Think of the stories you'd be able to tell later. No offense, Daisy, but I could live without telling anyone we murdered you on some mountainside. Go down! Menos. Es que además quita muchísimo el área. Si aún te diese no te da tiempo ni a salir. Es horrible. This is going badly. Must finish this. Pero es que no puedo acercarme porque si me acerco me lanza el área ese y me destroza. Need to rest. Can't keep this up. Está con el área de las narices. Terror arcano es como más jodido que los otros. Nosotros no me costaban tanto. Pero no me puedo echar esa poción. ¿Por qué no? No puedo. Joder, estoy jodido, macho. No puedo echarme nada. Pues las soluciones no está cerca de él, pero Does anybody else get the feeling that this is going to end me coge el badly? control de Barry, Just creo. me, huh? It's not all bad, Varric. Think of the stories you'd be able to tell later. No
Hombre, sal de ahí, que te muere. Dios, qué asco de área, de verdad. Joder, se me han muerto otra vez. Si aún es que no, ni siquiera le stuneo. No le stuneo cuando le hago la mierda esa, macho. El área saca muchísimo y entre la ralentiza, es horrible. Es horrible, ¿sabes? Es horrible. También el daño que te quita con los proyectiles esos. Este robar también es más jodido que el resto. Muchas gracias, Grey. Muchas gracias, Grey, por la suscripción. No puedo, macho. Imposible esta pelea. Combate. Mira que hostias mete. Mierda. Joder, se me muere de 2 golpes. Lo bien que iba.
el área ese. Es que no te da tiempo a moverte. No me das a través de la... No, pero es que me mata de 2 golpes. No entiendo cómo puede matarme de 2 golpes. Y si no, lo cargaba a flechazo. Hacerme la poción esta de cosas. Mierda, ¿cómo era el ataque este en área? El problema es que no puede hacer nada si se queda solo. Voy a tener que hacer esto como si fuera Fire Emblem, creo yo. Sí. No. Largo de ahí. Pero no vayas tú. Pero... Mierda, no, 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 no. No vuelvas. Joder.
¡No! Joder. Y ahora me lanza una hostia. Es horrible. Que no es solo el área, es que además del área de hacerte daño, te slowea, para que no puedas salirte del área a tiempo. No sé quién diseñó este bicho, pero quiero hablar con él. Muérete, por favor. Gracias. Nuestra línea ha muerto, pero todavía camina. No sé si es debido a las mareas de antaño, pero mis 3 chicos ahora son otra cosa por voluntad. Si podemos llamarlo, te pido, erudito, que lo hagas y se pagará el precio. Ningún fracaso podrá prevenir los síntomas. 2 de 3, 3 contigo, partido en 2. Enjolado, pero capaz de entrometerme, no me acosarás. Si la verdad no te retiene, entonces ya no es verdad. Se va. Gracias por la suscripción, creí que antes estaba la pelea ahí. 10 meses con nosotros, lo agradezco de corazón. Pero sombra.
Mythal, All-Mothers, protector of the people, watch over us, for the path we tread is perilous. Save us from the darkness, as you did before, and we will sing your name to the heavens. Sorry. I didn't mean to hold us, you just... It's never wise to ignore Mythal. Who or what is Mythal? She's the protector, the mother of the creators, the one who put the moon in the sky, wisest of all the gods. When Elganon defeated his father, the sun, the earth was plunged into darkness. Everything was about to perish. Mythal appeared then, calmed Elganon, and restored the sun to the heavens. The people always look to her for help. If she's temperamental, maybe I should join you. It wouldn't hurt. They say if Mythal smiles on you, then you need fear nothing at all. But those who anger her, they're struck from the earth, as if they never lived at all. La ira de los dioses. Oh, my stomach is full of butterflies. Not literally, mind you. Calm down, Meryl. Deep breaths. Mythal and Hast. Mismo. Dos regresados. Venga ya. Faro y Gire. ¿Por qué los jefes en esta zona son tan jodidos? Recuperan vida. Recuperan vida. ¿Por qué son tan jodidos en esta zona? No lo entiendo. Repetir esto de aquí.
I'll appear then. Vamos a jugar a ir con Barry a pelear. Oh, my stomach's full of butterflies. Not literally, mind you. Calm down, Meryl. Deep breaths. Fallen recuperas en vida. Bueno, es que no tengo. Merry, hija mía, por Dios. Estás en medio de todo. Fuera uno, bueno, pero siendo dos. Acaba de hacerme. Oh, my stomach is full of butterflies. Deep breaths. Fallen host. When's the fighting? Barry, ¿por qué estás tan
cerca. Es que recuperan más vida de la que le saco. Pero no. ¿Por qué no les tengo el agro, joder? Mira cómo vienen a por Barry, joder. ¿Por qué se ha muerto Barrick ahora? Mira cómo vienen los cabrones. A la mínima. Es que a la mínima que me muero, que les ataco ya van a por los de round. Vale, sí, venga. Doble coso de atraparme. Muy bien, ¿qué más? Why are you running? Why are you running? Es que mira cómo van a por el mago. De tomar por culo. Qué asco, de verdad.
que puede coger. A ver. Using potion. Es que tampoco les he quitado ni la mitad de la vida, como mucho. Es que tampoco. Esto voy a tener que hacerle fácil porque es que me está pareciendo absurdo. ¿Quién hizo la pelea de antes y esta? Me gustaría tener una charla, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Como que te hacen más daño cuando te aturden o algo así. Tiene ningún sentido. Cantan las guías que te dicen ¿cómo vencer a estos enemigos? Atácales de menú, ¿no? Y ya está. Ya está. Y ya está, es súper fácil.
Oh, my stomach is full of butterflies. Mind you. Calm down, Meryl. Breaths. De que ya se me muere Mary, joder, macho. Harry, ¿me explicas qué haces aquí? Ya no entiendo, estas subidas de dificultad no las entiendo. Es mal diseño de juego. Oh, my stomach is full of butterflies. Not literally, mind you. Calm down, Meryl. Deep breaths. That's all enough.
qué no vino el bicho ese? ¿Qué demonios? Ahí el Mavari, mierda. Mejor no sacar el Mavari. Vas a traer a uno. No. Estamos aquí. Vamos a ver si cogemos algo. Pero ¿qué os acabo de decir? ¿Qué entendéis de quedaros ahí? Joder, es que vienen los otros. Es que viene el otro ahí. Pero, ¿cómo se ha muerto ya, vale? Oh, my stomach is full of butterflies. Not literally. Calm down, Miriam. When's the fighting start? Bianca's starting to get bored. I could do this in my sleep. Ven aquí, cabrón. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, joder. ¿Madre que lo parió? ¿Se buguea? ¡Se ha bugueado! Se bugueó.
Bueno, sí es factible. Sí es factible. Joder, macho, ya me estás matando a Barry. Pero... me relija, ¿por qué? No se ha muerto. Vale. No debería ser más sencillo el otro. ¡Aleluya! A vosotros es que no es igual, es que comparado con lo anterior...
thought putting a demon in a cave on Sundermount was a good idea in the first place. Where would you have put him? To Winter, maybe? Or in the Anderfells? Further away from Kirkwall, that's for sure. Felandaris. El nombre Felandaris es élfico y significa hierba demoníaca, algo adecuado para esta rara planta porque solo crece donde el velo es tenue. La Felandaris se identifica con facilidad. Es un arbusto de aspecto retorcido y maléfico de largas ramas espinosas sin hojas, una mano esquelética que sale de una tumba anónima. Muchos juran que la planta irradia una aura malévola, por lo que no sorprende que inquiete a más de un herbolario inexperto. Inés Aranzi. Bueno. Errol, por favor. No me la líes. Something is wrong. This is where the spirit was bound. But now it feels empty. Who bound this demon here and why? There was a war long ago between my people and the Tevinter Imperium. After the Magisters sank Arlathan, my people made a last stand here, fighting on the graves of our elders. I've heard of this. A final vengeful strike. They unleashed chaos upon this mountain to teach our people that resistance was futile. I don't know if it was the Elvenan or Tevinter who bound the spirit, but he was left here from the war. Maybe it freed itself? It would have taken powerful magic to break him free of this prison. You couldn't just set him loose. Nobody could. Not without doing something terrible. This is very wrong. It couldn't have just vanished. We'll track it down. He shouldn't have been able to leave. What happened to him? I happened. ¿Qué has hecho? What have you done? The demon's plan was always for you to complete the mirror. It would have been a doorway out of this prison and into our world. You would have been his first victim. I couldn't let that happen, Dalen. You didn't think to mention that the demon was gone before we hiked all the way up here.
It's not gone. I couldn't fight it in the Fade while it was trapped. And I couldn't banish it without making it stronger. So, I made myself its prison. Kill me, and it dies too. Meryl will finally be safe. No! You can't ask that. I won't do this. You always knew your blood magic had a price, Darlene. I have chosen to pay it for you. Dareth should... No! Traitor. I don't speak Spanish, but I absolutely love this game. Mind if I hang out here for a little bit? Of course, you're welcome to stay here. Anyway, the game is the voice acting of the game is in English, so you shouldn't have any problem with keeping up. And if you want to ask anything, there is no problem. I do the stream in Spanish because it's my mother language, but I have no problem in interacting with an English audience. So yeah, you can stay here all you want. Qué liada, ¿no? O sea que cogió al demonio y se lo metió ella para que no pudiésemos liberarlo. Uf. ¿Quién carajos es este de aquí? Mueve del orgullo. Merrill está aquí. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? May the Dreadwolf hunt you for the rest of your days. ¿Quién eres? Cazadora Rada. ¿Tendrá algo que ver con...? O sea, son como espíritus, ¿no? Aquí me parece como si pudiese interactuar con el ídolo. Why did you have to come back and destroy it? We're cursed, the whole clan, and you brought this upon us. ¿Son espíritus o son gente del clan? No me acuerdo cómo se llamaban. Couldn't let go of the past. Now look at what you've done. Igual debería ir a por ellos primero. Que van a estar lanzándome todo el rato cosas. What have you done? What have you brought upon our clan, you monster? Pero bueno. Turn back. Everything you touch turns to ash. Son como espíritus. Acaba de pasar, porque ha habido alguna segunda fase o... Estoy un poco perdido en esta pelea, no entiendo bien qué está pasando. Henry, sal de ahí. Henry, te he dicho que salgas de ahí.
Keeper. You've beaten it, darling. You are so much stronger than I imagined. The demon is dead. Keeper, Let's leave this awful place. The clan should hear the good news. ¿No te vas a morir? Ah, igual me está engañando. You told us that the demon was bound to your life. It would only die with you. Irabalas, Keeper. Lo sabía, me intentaba engañar. Keeper. What have you done? I don't want this. I never wanted this. Creators, please let this be a bad dream. I'll wake up and feel like an idiot and she'll scold me for not listening. Joder, macho, las dos opciones son horribles. Era tonta. O tú no hacías caso. No me gusta ninguna de las dos opciones. Getting possessed never helps anything. If she hadn't have been so stubborn, if she had listened to me, she never believed in me. I should go to the clan. Someone needs to know, needs to come and take care of her. Igual. No Merry como rival. Amistad más 15 con Merry. Estaría bien tener una teleportación afuera. Directamente a la zona del clan. Algo así me gusta. We know the keeper came here. What's going on? Where is she? Muerta. Fenrir. The keeper. She. Look at her, Fenrir. She's covered in blood. What have you done, Merrill? Keeper? Can you hear me? She's dead. I should have guessed you'd turn on her, you monster. The Keeper turned into a demon. We had no choice. There would have been no demon if it weren't for this little flat-eared bitch. Pero bueno. We've suffered enough because of this traitor. It ends now. ¡Ay, la madre! Esto le gustaría a Jul. Yo se lo pasaría muy bien con esto.
¿Alguien más? ¿Alguien más quiere morir? Bajar montaña abajo. Sí, por favor. Pero... pues nada, matarlos a todos. La verdad es que ha sido un desarrollo bastante horrible. Nos hemos cargado a toda la aldea. Bueno, Merrill, no hay testigos. I hate to say it, but my ancestors were not thinking clearly when they decided to bury people on top of a mountain. Acabamos de matarlos a todos, Merrill. Por favor. This keeper of yours, she was a friend? She was like a mother to me. To all of us. Then I'm sorry. No, you're not. She's just one more mage to you. Why would you be sorry she's dead? I'm not sorry she's dead. I'm only sorry she died for you. What? Let's hope the sacrifice of someone who cared for you that much isn't wasted. ¡Fenris!
Is this for me? It's beautiful. Ah, tenía pendiente darle algo. Do you know what it is? I only know that it was made by the Dalish. It's sylvanwood, rare as diamonds. You only find it in very old, very wild places. The carvings tell a story of the betrayal, the dread wolf tricking all the gods away from the world. Start at the beginning. What happened to the gods? Long ago, there were two clans of gods. The Creators looked after the people, the Forgotten Ones preyed upon us. And one god who was neither. Fan Harel, the Dread Wolf. He was kin to the Creators, and in the old days often helped them in their endless war against the Forgotten Ones. Why were they fighting? No one knows. We barely even remember all their names, let alone who struck the first blow, who was wrong. Fan Harel was clever. He could walk among both clans of gods without fear, and both believed he was one of them. He went to each side and told them the other had forged a terrible weapon, a blade that would end the war. He told the Creators it was forged in the heavens, and the Forgotten Ones that it was hidden in the abyss. And when the gods went seeking it, he sealed them both in their realms forever. Now he alone is left in the world. Betrayal sounds bad. Next time, I'll go with flowers. It's not bad, exactly. This was made for a keeper, you see. Guarding a clan from the Dread Wolf is a keeper's place. It's a very sweet memento, thank you. Hell, gone on 6 years in this place and I still can't fix the holes in the roof. Tengo cosas con los compañeros. Festus Paiumo Canaverum. No need to go overboard with the thanks or anything. It means you will be the death of me. 6 years ago, I decided to stay with you in part because I owed you, but I also thought you could help me. And you did. Hadriana is dead. Daenerys is dead. I am finally free. But none of it feels like it should. This freedom tastes like ashes. Joder, será culpa mía. You were already free, Fenris. Killing Daenerys was just revenge. Ah, yes. Platitudes are so easy. Ugh. You're not responsible for my misery. Why am I angry at you? I thought finding Verania would open up a new world, one that was lost forever. But it's gone, and I can't get it back. What do I do now, Hawk? We're not exactly friends, Fenris. Yet I respect you. Clearly you're doing something right. Perhaps you can see what I cannot. Sounds like the perfect time to do something new. Maybe it is time to leave this hatred behind. It's poison, yet I continue to swallow it. There is no one left to blame. What I have done to myself. Daenerys isn't exactly blameless. Perhaps, but he's dead now. If I have been difficult, I'm sorry. Clearly, I owe you more than I believed. Take a look at this. A blade of mercy. I remember these. You see them in the Imperium. Replicas of the sword Archon Hessarian used to kill Andraste. This one looks finely crafted. So they sell these things at every market stand in Minrathous? Hardly.
Here, let me show you. Hostia, qué guapo. These are gifts of honor, given to those who have performed a service for the Imperium. Daenerys coveted them, as I recall. You don't talk about the Imperium much. It's not a place I remember fondly. Doesn't the Chantry forbid mages to rule over men? Ah, yes. Magic is meant to serve man and not rule over him. In the Imperium, they say that means magic should serve the greater good, which they claim the Magisters do. Do not believe it. What do the Magisters do that's so bad? What you call the Circle of Magi rules the Imperium. They control the Chantry as well as the Templars. They claim the Magisters are governed by holy law, but they are the law. They do as they please. All of them. So they all use forbidden magic? The more powerful the mage, the higher he rises in the Senate. He makes the laws, he determines what is acceptable. Everyone who wishes to compete must do the same, or be crushed. Perhaps it wasn't always this way, but it is now. The slave trade is still in operation in the Imperium. It varies from one Archon to the next. One outlawed it many years ago. He was quickly assassinated. Tevinter would crumble without slaves. The Imperium's elite know no other way. Seems like a slave rebellion would end that. There are rebellions all the time, actually. Most of them end poorly. The Senate always unites when faced with sedition. One day, things will change. Then the Magisters will see just how fragile their hold is. I heard that the Imperium has been at war with the Qunari for decades. Ever since the Qunari landed on the island of Saharan, yes. 80 years ago? Perhaps more. The Archon demanded aid from the rest of Thedas. It didn't get him far. They've been at war a long time. The Qunari only ever wanted Sahara, which they have. The Imperium has made numerous attempts to retake the island, without real success. I believe the Qunari are saving their strength, building a massive fleet. When they wish true war, we will know. Are the Qunari that strong? They once fought all the lands of Thedas to a standstill. If they wanted to conquer the Imperium, they would. From what I saw on Saharan, they will not relent. They believe even more strongly than the Magisters that they are in the right. The blade is yours if you want it. You think I wish to carry a symbol of Imperial honor? You must be joking. Keep your sword. Sell it, melt it down. I want nothing to do with its filthy magic. Sí, ahí se me fue un poco la olla. Pero bueno, teniendo en cuenta que a Fenris lo tengo en 100% de realidad, por suerte me da un poco igual. Cuán horrible sería ponerle la espada esa. Por suerte la que tienes mejor. We should move on. Hell gone on 6 years in this place and I still... Hell gone on 6 years in this place and I still can't fix the holes in the roof. Got a minute, Hawk? I know this is ancient history, but remember that Hightown house Bartrand barricaded himself in? Bartrand doesn't exactly need the place now that he's in the sanitarium. I've been trying to sell it.
I can only imagine there's a huge market for the homes of deranged killers. Well, the creepy sort of people who are interested are generally not the ones with the coin to take it off my hands. I found a minor noble in Ravane who bought the place sight unseen. But now there's a problem. They say the place is haunted. If they hadn't seen the place, I'd expect the first complaint to be about the corpses in the hall. I may have neglected to mention the mansion's colorful past to the buyer. They've noticed some minor problems. Voices whispering in the walls, apparitions, things moving on their own. My hope is it's a relic Bartrand brought back from the Deep Roads. We smash it, and the haunting stops. What happens if we do nothing? Best case, they drag me before the Seneschal and accuse me of fraud. The worst case involves Antivan crows. Can't you do this yourself? Hawk, I'm a businessman. Now and then, I shoot people. I don't know anything about ghosts or magic. It's entirely possible that even if I find the thing that's causing the trouble, I won't be able to stop it on my own. I'm not an expert on hauntings, but what if smashing something does not make the problem go away? Ah, that's where things get tricky. You come from a family with magic, Hawk. You must have experience dealing with the weird. Oh. I'm sure you'll be able to figure something out that will help. Very well. We'll investigate the mansion. Again. Thanks, Hawk. I knew you wouldn't let me down. Por ti, mi amigo, lo que haga falta. Sí, se me habrá bugueado lo de Terry. Convergen en su casa del alfeñique de baja ciudad. A ver, me gustaría terminar la misión de Merry porque me interesa saber cómo termina el asunto. Obviamente ya está en la mierda la pobre. Sí, se me habrá bugueado. I wish the children would care more about this tree. It'll be up to them. Me sale para hablar con ella. Gone on 6 years in this place and I still can't fix the holes in the roof. Poor Anders. You pity him. He's dangerous to himself and everyone around him. I think he's broken the thing he wanted to save. You pity him because he's you. Breaking the things you love most isn't restricted to mages, Fenris. Sadly true. No me deja. Gone on 6 years in this place and I still can't fix the holes in the roof.
parece como que debe estar creado porque aquí me parece que siguientes, o sea, la siguiente parte de la misión sería con Merry al 100%, cosa que no tengo, no sé cómo podría subirla. Me queda poco, pero no sé cómo puedo acabar de subirla porque el regalo ya le he dado el que había. Gone on 6 years in this place and I still can't fix the holes in the roof. Voy a hacer lo de Barrick. Lo dejamos por el siguiente día. Nos queda esto de aquí. Veré si hay alguna manera de lo que me queda por subir de Merry. Es igual llevándola en la parte a las misiones que me quedan, pero sí. Las misiones de magos quería llevar a Anders. Los dos magos no me gustan mucho. La verdad que me interesaba saber cómo... Hey, is that music? Where is that coming from? I don't hear anything. Saber cómo continuaba Merry. Something in this house is restless. I guess the buyer wasn't kidding. Magic is at work here. Where is that voice coming from? What voice? I can barely hear it. I wish I could make out the words. I can't do that. The disturbances are growing stronger. We're getting closer. I can feel it, Hawk. Look at this. My brother's junk was left here. You wouldn't know it, but Bartrand was a sentimentalist. This came from our estate in Orzammar. When I was 7, I knocked over one of Mother's plates and broke it. My brother yelled at me for an hour. This was made by the artisans of House Saldras. The clay was from the Adro-Setuna River, which never sees the sun. Arr! There's no way you're talking about the same Bartrand that I met. Maker's truth. There were tears in his eyes. I never thought that was possible before. That stupid plate was the whole city of Orzammar to him. What's going on here? There's no way the veil could be torn this badly. This isn't being caused by some random artifact. The idol is still in the house, Hawk. It has to be. That's not really my thing. Pero bueno.
cleric. Is that what you've been hearing? No. Good. Then I'm not going crazy. Are you real? You've got to get out of here before it comes back. Where's the idol? What idol? Don't waste my time with your lies. Tell me where it is. I didn't exactly want to stay for dinner, but I think we've got a few minutes to hear her out. She's hiding something, Hawk. Don't lie to me. I know it's here. You must have found it. I swear, I don't know anything about an idol. Please. Maker, no! It's starting again! Uh-oh. Joder, pero ¿por qué no le cojo el agro? Pero... What the fuck? Underscore.
Un poco más. This is a piece of the idol. No, I should have known Bartrand would lie to me. Of course he'd keep a piece of the statue for himself. Think of what we could do with this. Varric, you've been acting strangely since we arrived. I don't think you want to keep that shard. I know you're just trying to look out for me, Hawk. But I can handle this. It's not the whole idol. It's just a sliver. I need this thing. 6 years of my life have gone into this. And there we go again. This thing's magic seemed only more potent when broken. The shard is my only hope of curing Bartrand. It's my only chance to set any of this right. Varric, if you keep that thing, you'll go mad. I'll have to kill you, and Bianca will be heartbroken. You're not listening, Hawk. I know I can handle this shard. I'm worried, Varric. You're beginning to sound exactly like Bartrand. Fine. I don't really want to argue about this anyway. Take it. It's your problem now. Maybe Enchantment Boy can dispose of the thing for you. That was the right decision, Hawk. You've saved him great pain. Let's go. I think I could use some air. Me vas a dar... rivalidad. Es amable por tu parte. Easy as pie. Merchants' Guild ledgers. Dwarves fighting over whose ancestors were the dwarfiest, whose gold is the shiniest. I never understood how he could stand it. 5 minutes with them and I need a strong drink. Everything makes you thirsty. Don't try to blame that on the Dwarven Merchant Guild, Varric. You might have a point there, Hawk. Bartrand wagered everything on the expedition. Everything for the chance to escape the guild. Make enough money and the guild doesn't matter anymore. You're free. Damnation. Let's keep going. Ok, supongo que tendré que ir al... al arcado para terminar la misión. Returned. Nothing new to report, I'm afraid. Your support has meant the world to me. Porque me... ¿Se aquí con... ¿Qué está Barry? Los tipos de interés llevan 200 años sin estar tan bajos, es el momento ideal para pedir una hipoteca sobre tu propiedad. El próximo vizconde seguro que son los tipos. Ah, no, espera, esto ya lo había leído. Inventario lleno. Santo.
leche. Finca de Hawk. No entiendo por qué no me fui a la finca y no pasó nada. No sé, tronco. You won't find better prices. Ah, llévaselo a Sandra. Good to see you again, Tercera. Everything's quiet here in the mansion, for the moment. Think you can do something with this, Sandal? Is that lyrium? I've never seen anything like that. It's dangerous. Varric suggested Sandal might be able to dispose of it. I think my boy can do better than that. Ooh, enchantment. Ya está. Could I have some salamanders, please? Don't do it. That's where the boom comes from, I think. Vale, solo quedaría esto. El próximo día vamos a equipar el diario y ya lo dejamos. Se me ha alargado. Espera. Qué bien. Cosas. O que lo del Merry debe ser un empuje. Miraré igualmente si hay alguna posibilidad de subirla lo que queda. Tengo más. Have you located any Canary blades? I'm still looking. Miraré igualmente si hay posibilidades de subirla. Thank the maker I'm not stationed there.
Dos manos. Don't get stuck. Again? Buy armor tonight. Fine. Good prices. Vale. Se pasó en los niveles. Estoy. Equipar equipo secundario.
Bueno, que Merry tenga los anillos en esto. Eso los vende. Sí. Sí, volvemos a la finca. Welcome home, Sir. If you need me for anything, by all means, let me know. Un momento, eso. Is there a story behind Bianca? There's a story behind everything, Daisy. So tell me. I can't. Why not? There was a girl, and I made a promise. Bianca is the only story I can never tell. You can't say that. Now I want to know even more. That was the idea, Daisy. Me gusta la relación de Barry con Merry. Muy pura. Good day to you, sir. Ah, you've returned. May I say again how thankful I am you've allowed Sandor to remain. He seems very happy. Your support has meant the world to me. I've been keeping everything clean. Solo necesito runas para las ventas. I can make it for you.
que siga apareciendo la Isabela me hace pensar que va a volver. ¿Qué sentido tiene que siga teniendo estas... me sigan apareciendo las runas? Una cosa. Tenía niveles que subir. Nada. Ahora sí. I hope all is well. May I say again how I am you've allowed Sandor to remain. He seems fair. You like the shiny? Ahora sí. Eso. Y nada, estos son los que me faltan. Las afueras. Vale. Un creador de runas enano llamado Pardin laboró para su amante, la esposa de un noble aficionado a filtrear. Según se cuenta, Bardin se enamoró de Myla y después de varias noches de pasión le regaló un precioso anillo. Ella, apiadándose del estúpido enamoradizo, aceptó el regalo. Desgracia para Bardin, su arte era renombrado y el marido de Myla reconoció el trabajo. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero poco después desapareció de Zamar. El noble lo buscó, lo ató, escribió runas en cada centímetro de su cuerpo y arrojó sus restos maltrechos a un río de magma de las afueras de Orzammar. Myla huyó a la superficie con el anillo. Se dice que llegó a Orlais, que se perdió para siempre en los caminos de las profundidades. El anillo apareció años después entre el género de un mercader en las afueras de Oswick. Réplica de la espada que el arconte Sarin usó para matar a Andrastre mientras ardía, un acto piadoso que dijo que le había ordenado el hacedor. Por supuesto, el imperio de Tevinter no formó parte de la capilla hasta mucho después de su creación, así que la primera de estas espadas fue creada en el 2-2 de la Gloriosa como regalo del arconte anterior a su general, Lord Galineus, por las batallas libradas en el apogeo de la Segunda Ruina. Desde entonces muchos arcontes hacían regalos similares porque se consideraba una muestra de honor en el imperio, que más de una de estas espadas ha acabado en el mercado negro. Irónicamente, una de las 4 espadas que aparecieron clavadas en el cadáver de la reina madrigal de Antiva en el 599 de la Asaltada. Era una hoja de la misericordia, un sacrilegio para la... Nuestro héroe avanzó por la senda sinuosa desafiando al mal. Tras pararse a pensar en su hogar y su causa, se topó con la sonrisa del monstruo, pariente del hombre por sangre y pecados, bastardo de la penumbra, un tajo ascendente que corta hueso y tripas y una terrible flor hacia el cielo. Llenas de las marchas antiguas, la muerte del buen Seraustis a manos del segador Shius, compilado por el bardo Filian. El gran torneo es la tradición más antigua de las marcas libres. En los días en los que se puede convocar un duelo de armas, la camaradería une a los marqueños que acuden a presenciar el nacimiento del nuevo campeón. Llegan participantes de todo Tedas. Solo Minratus envía siempre no menos de 2 docenas de aspirantes que buscan llevarse el honor para el imperio. En una ocasión el campeón fue un montañés de Abbar. 2 veces seguidas fue Talisa de Sundarín, lo que escandalizó al público. La campeona más bella de la historia del torneo será. A cada campeón se le hace entrega de una corona de hojas de salvia y una espada. Las hojas se marchitan.
recordatorio de la fugacidad de las victorias, pero la espada celebrante perdura y ha pasado de campeón en campeón desde el primero y lleva grabados los nombres de cada vencedor para recordar que la leyenda es eterna. Los viajes de un erudito de la capilla hermano Jacquille. El mejor asesino de la historia de los cuervos fue una mujer plebeya, una prostituta si la leyenda es cierta. He conversado con varios cuervos y la confirman. La asesina que ha pasado en leyenda como Fina fue Calisto di Bastión, una adinerada cortesana que fue bienvenida en muchas mansiones nobles y también en sus dormitorios. Tenía un pico de oro y según mis contactos podría haber aprendido con los bardos, además de con los cuervos. Quizás eso deba a su éxito. Fina alcanzó la fama y fue adorada por la plebe tras apuñalar al rey Omar el Joven en el 422 de la Oscura. Sin embargo, los cuervos no comparten esta adoración. El hecho de que fuera capturada colgada y que su famosa daga fuera subastada habla muy mal de sus habilidades. Ya hace siglos que los cuervos la han adoptado como leyenda propia con el objetivo de promocionar su peligrosa reputación. El hermano Ansel de Hosberg. Hubo un bardo en Mozimar con un pico de oro más puro. Se llamaba Corsa el Chacal y era famoso por hipnotizar a los emperadores diciéndoles exactamente lo que querían oír. Un día Corsa se dirigía a Balroyo con la intención de regalar los oídos de la emperatriz Necesiteuse, cuando fue sorprendido por una gran tempestad. El agua borró el sendero y Corsa se perdió sin remisión. Con el frío metido en los huesos, decidió refugiarse en el abrigo de una caverna. La cueva era el hogar de un gran oso pardo. Corsa sacó su arco largo, pero el oso se le adelantó. Estaba a punto de salir a cenar. Es todo un detalle que te hayas acercado. Miró a Corsa y comenzó a babear. No deberías hacerlo, respondió Corsa. Soy viejo y mi carne es dura. Comparte tu cueva conmigo y por la mañana te buscaré miel y bayas. Muy bien, accedió el oso, pero no te adentres más en la cueva. No te gustará lo que hay allí. Corsa se calentó acurrucándose junto a la gruesa piel del animal. El oso cayó dormido. Pero la curiosidad acerca de lo que había en el fondo de la cueva mantuvo despierto a Corsa, que al final no pudo resistir la tentación. Allí encontró una enorme sala en cuyo centro había un enorme dragón. Comida, dijo el dragón. Espera, gritó Corsa, soy viejo y mi carne es dura. Déjame vivir y te traeré al oso. Creo que no, ese oso me prometió el desayuno. La historia de Corsa, de cuentos para dormir para niños buenos. Los cazadores nunca escasean. El Bir Tanadal, la vía de los tres árboles, ha traído a muchos al lado de Andruil. El Bir Artisan, la vía de la paz, es un sendero más difícil de recorrer y pocos son llamados a escuchar la sabiduría de Silaise. Aquellos que oyen la llamada aprenden las artes de la sanación y la reparación. Isharel, custodio del clan de Alessiano Raleferi. Recoger sangre de dragón es extremadamente difícil, incluso para el cazador de dragón más hábil. En primer lugar hay que localizar a una de esas criaturas cada vez más escasas, luego hay que sangrarla. Sin embargo, creo que en el instante de la muerte la sangre pierde algo especial, pierde esencia ardiente. Por supuesto, sangrar a un dragón vivo es peliagudo. La sangre de dragón tiene una amplia variedad de usos, tanto mágicos como culinarios. Es un componente importante en la fabricación de runas y hay a quienes les gusta echar un poco de sangre en polvo a su comida, como a mi bisabuelo. Ferdinand Pentagas. Felandaris significa hierba demoníaca. Algo adecuado para esta rara planta porque solo crece donde el velo es verde. Esto ya lo leí. Sí, esqueleto. Corremos peligro. Zebanara y Nai ya se han metido en el bolsillo dos de los 7 maestres de los gremios y el maestre del gremio de Rialto ha muerto. Aunque no tenemos pruebas, los dos sabemos que estaba involucrado aunque no lo admita. Tendrían que haberlo dejado en libertad cuando descubrieron que estaba vivo. Maldito sea el honor de los cuervos antivanos. ¿Qué opciones nos quedan ahora? Tras siglos de unidad que nos han llevado a dirigir una nación en la sombra y han metido a reyes y a reinas en nuestros bolsillos, nos estamos viniendo abajo por culpa de un elfo que no ha sido capaz de matar al héroe de Ferelden. Los maestres de los gremios ignoraron la amenaza de Zebran sin considerar cuántos asesinos quedaron igual de descontentos. Muchos de los nuestros han sido engañados y privados de los diezmos que les corresponden. Se han visto obligados a esconderse y guardar silencio por miedo, y aún así Zebran los está encontrando a todos. Dices que no es tan antigua, pero no es del todo cierto. Aparece en una ciudad hasta que nuestros operativos dan con él y lo persiguen hasta arriba y las marcas libres, y luego no se sabe nada más de él. Los dos hemos hablado con el resto de maestros de los gremios y nos han ignorado. Están ciegos y me hace pensar que quizá Zebran tenga razón. Puede que haya llegado la hora de que se produzca un cambio. Una carta medio quemada hallada en un almacén de Treviso. 935 del dragón.
tercer aspecto, me falta el primero. Vale, esto es todo. Stream bastante agotador, la verdad. Entre que lo he alargado además y los combates... se me ha ido de las manos. Esto de 581. Gracias por verme como siempre. Hasta la próxima ocasión.